vui được gặp lại quý vị trong chương trình Câu chuyện kinh doanh trên kênh truyền hình FBNC. Và lần này chúng ta lại quay trở lại với một chủ đề mà đã thu hút rất nhiều sự chú ý, sự quan tâm của các vị khán giả nữ trong lần phát sóng trước. Đó là chủ đề về phẫu thuật thẩm mỹ thưa quý vị. Và lần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ mắt chuẩn Hàn 2016. Và có mặt trong chương trình ngày hôm nay thì ngoài vị khách mời hết sức là quen thuộc là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung, là giám đốc bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc chi nhánh Việt Nam, thì chúng ta còn có sự hiện diện của tiến sĩ bác sĩ Hong Lim Choi, là giám đốc trung tâm mắt bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Và ông Choi cũng đồng thời là chủ tịch điều hành của Hiệp hội Thẩm mỹ mắt Hàn Quốc thưa quý vị. Và đầu tiên xin được gửi lời chào và cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa quý vị, trước khi đi vào cuộc trò chuyện cùng hai vị khách mời thì chúng ta hãy cùng đến với một đoạn video ngắn nói về xu hướng phát triển công nghệ thẩm mỹ mắt ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Hiện tại đã có khá nhiều kỹ thuật thẩm mỹ mắt được phát triển, thế nhưng hầu hết khách hàng chỉ biết đến một vài phương pháp thông dụng được phổ biến rộng rãi như cắt mắt, bấm mí, v.v. Những kỹ thuật đơn giản này là được áp dụng cho hầu hết các trường hợp từ dễ đến khó. Theo các chuyên gia, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mắt hỏng sau khi thẩm mỹ ngày càng gia tăng. Bởi lẽ với mỗi trường hợp mắt, bác sĩ sẽ phải đưa ra một hoặc kết hợp nhiều kỹ thuật khác nhau để có được kết quả tốt và tự nhiên nhất. Công nghệ để đáp ứng cho thẩm mỹ mắt ngày càng đa dạng và nâng cấp, cần phải cập nhật nhiều phương pháp tiên tiến hơn. Tuy nhiên đây là vấn đề không đơn giản cho ngành thẩm mỹ tại Việt Nam, vì thực chất để có thể sở hữu các công nghệ thẩm mỹ mắt tiên tiến nhất từ các quốc gia phát triển như Hàn Quốc là điều không dễ dàng. Theo ghi nhận, Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW là địa chỉ trong nước đã tiếp nhận công nghệ thẩm mỹ mắt từ bệnh viện JW Hàn Quốc, top 5 những trung tâm thẩm mỹ uy tín tại Hàn Quốc. Các dịch vụ thẩm mỹ mắt đang được triển khai tại đây có thể kể đến như lấy mỡ bọng mắt, lấy mỡ mí mắt, treo chân mày, thẩm mỹ mắt to, cắt mí mắt và bấm mí Hàn Quốc. Và mới đây, trong sự kiện chào đón tiến sĩ bác sĩ Hong Lim Choi, chuyên gia thẩm mỹ mắt hàng đầu Hàn Quốc đến Việt Nam, Thẩm mỹ viện Hàn Quốc JW đã chính thức ra mắt các công nghệ thẩm mỹ mắt mới nhất 2016 sẽ được JW ứng dụng trong thời gian tới, như là mid-face trẻ hóa mi dưới kèm xóa nhăn rãnh mũi má 3 trong 1, nâng cơ đuôi mắt điều trị mắt cụp đuôi, phẫu thuật mắt toàn diện chỉnh sửa mắt hỏng do thẩm mỹ sai cách, kết hợp cắt mắt kèm treo đuôi cung mày, điều trị sụp mi bẩm sinh và sụp mi theo cơ địa, thẩm mỹ mắt to, thẩm mỹ mắt dễ thương, cấy mở hốc mắt sâu. Đây là những kỹ thuật mắt hiện đại trên thế giới được các chuyên gia nghiên cứu và áp dụng thành công, không chỉ điều trị các khiếm khuyết về mắt trong lần thực hiện đầu tiên mà còn có thể chỉnh sửa các trường hợp mắt hỏng sau phẫu thuật nhiều lần. Hello, hi, good to have you. Nice to meet you. I've learned that for this trip to Vietnam, you are going to introduce new technologies with regards to eyelid surgery in Vietnam. And could you please share a little bit about the progress for Korean eyelid surgery at the moment? So, you know, the plastic surgery is born in the United States or in Western people. But, you know, as you know, the Western people and Oriental people is totally different. So, all the textbook is written by the, you know, in English or in Western. But, you know, so in Korea, we developed the Asian eyelidoplasty. So, you know, making new, very natural and the physiologic double fold, and then making natural surgery is now much developed in Korea compared to the Western. I see. So, thank you very much. And Dr. Dung, I've learned that there are many like technologies with regards to like eyelid surgery. Could you please share like how many technology that eyelid surgery have been like applied so far worldwide and in Vietnam? I think this is difficult for this answer the question because in Vietnam when we do some eyelid surgery, most people think double eyelid make the double eyelid. Because in Vietnam, multiple people think that double eyelid that means nice. Some people want to have double eyelid, and some people have double eyelid when they old. They have some extra skin, some fat, so the sizing up this. So at the time, the double fold not beautiful. So more technique in Vietnam now is to cut, remove extra skin, remove fat, and make some people make the double eyelid by surgery
and non-surgery. Until now, the technique from Korea very developed. When we do the eyelid surgery, we have to the first we have the indication exactly what kind we have to do surgery, what kind non-surgery, and we have to make the point very natural. Belong to any case. I want to dig dive about this question with Dr. Joy. So, what is the difference between like non-incision and incision method, and what is the indication for each? Yeah, it's non-incision method is a very good surgery for the very thin skin, and then the patient who open eye very well. So no functional problem. Thin skin and big eye, we can do the non-incision method, but in the contrary, the thick skin and then not good functions, and the very small eye, incision method is much better than non-incision method. The people has some misunderstanding about the incision method, because they inside the making fold will be very unnatural or the very prominent scar, but the skin is very advanced, and then don't worry about the incision. Better ask the doctor before you decide to do it. Okay, and Dr. Joy, after a long while like working and studying overseas, especially in JW Korea, what do you say about the eyelid surgery development in Vietnam, or compared to 5-10 years ago, or how does it look like in the future? The first I want to say thank you so much, Dr. Choi. He specialized in eyelids in Korea, so I have a special time to learn from Dr. Choi. In the past 5 years ago, when I go to the Korea for learning some new technique of plastic surgery, at that time, I think the first thing, double eyelid surgery very simple, but at that time when I learned from Dr. Choi, I recognize very difficult, not easy. Because when we do the surgery for make the poly can make something about the eye surgery, the most important, we make the eye is very natural. The second, when the patient come, they want to consult about the eye surgery. The most important, doctor have to indication what case we have to do, what we to do, and when we do, and what kind of technique we apply for this patient. So very important. So I think in short time I can tell exactly, but I think the technique from Korea eyelid surgery very developed. So I have a good opportunity to learn from Dr. Choi Chong-wan. Yeah. What is the longest time the one eyelid surgery will take, and the procedure and the aftercare service? How would it be? Procedure, long time for procedure technique of eyelid surgery, I think depend on the case, some case, difficult case. In Chong-wan, Dr. Choi, and in Vietnam, most patients come to Vietnam, this had the surgery before. Some case have a complication side effect, so it is difficult. For example, today and yesterday, Dr. Choi had a 3 case, most of case have a 3 or 4 times surgery before. So the time it take 3 or 4 hours to correct, to make the eyelids very natural. And in the new case, may sometimes 1.5 and 1 hour to finish, depend on the technique. And some case, a difficult case, some case have the complication before, so it takes long time. Yeah. Right. But normally, with a normal case, when you do it for the first time, so how long will it take to make the eyes look natural? It's maybe 1 week after the big swelling is gone. And go to work as normal. Maybe within the month, it is natural. But we do the very complicated surgery. The recovery time is, twice. Yeah, as much. But some very complicated surgery needs several months for the full recovery. So, especially in secondary or tertiary, or there are many history of the prior surgery, it's more will be difficult, and then more recovery time. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng tìm hiểu những thông tin cơ bản về công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ mắt ở Việt Nam và trên thế giới, và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhau trong phần 2 của chương trình, cũng tiếp tục chia sẻ về đề tài này.